kubanga on 26 agenda kubeera tagenda soloka because gotunulira akalulu ke Kawempe ne amajja agayibwe Kawempe nga it is just a by election kale katugambe mbono by election yali badde ya myaka 3 kale tugambe naye myezi bwezi omubaka gwe balonda myezi 6 naye bambi yakubizza abantu yalemazza abantu bafunye obulimu mu kalulu ke Kawempe bannamawulire bakubiddwa rights z'abannamawulire zabadde disrespected e Kawempe in just a by election katunulira. Imagine the whole time nzengo munamawulire by the net the whole time I'm like olaba akalulu k'omubaka obubaka this is how it is then for presidents tugenda beera tutya aren't we just going to exit our country or like aren't people going to just lose their lives because of because omuntu omu yabadde aŋŋamba nti do you know Uganda eyolekedde okugenda mu bigere South Sudan mweri nti saawa eno South Sudan eyina abantu baayo 15,000 abali mu mawanga amalala ababundabunda nga ba refugees because of the insecurities eziri ewaabwe so wano banna Uganda nabo bagenda kuvaawo tutandika okugenda okukuba ekyeyo tugenda wa we wasoboka kwanga ndaba ne visa ze Dubai zafuse visa ze Dubai enaku zo tekyagaba visas bannaye kati ndabira ddala tunagenda kwanga yiwandi badde wangu genda ne Europe yakaluba anatwa visa so kati fe tugenda kusigala ku ground ensonga tuzogere nga bwe zibwe batusiba bwe tuvaayo bwe twogere ensonga nga bwe zitambula naye tebajja tusiba tusazeemu amina mulinnya lya Yesu tebagenda Yesu Kristo tukola bulungi bwa gwanga we are journalists we know what we are doing we are the fourth state njagala okuyozayoza mu bufu bwe bumu omukulembeze gwe baala eyalayidde Nalukoola Luyimbazi munaffe yogayoga kubanga ekisookera ddala mu kugenda okunominatinga waliwo violence wakwatibwa ebintu ebyaliwo twabiraba ate mu kalulu mubadde mu violence omuyitirivu ate ne tuva kalulu ate ne balwawo ku gazetinga isi ne yekwasa mbuno babadde tebayina sente zigazetinga mubaka candidate omubwati omubaka omu kakati munange ne musamwe munange ne muteeka mengato ne mwesa modere ne mulumba isi babo nga kale bakugazetinze era munange the following day nalayira nafuuka omubaka kati tukusuubira okukola ku nsonga z'e Kawempe tetwagala ate otuuke eyo tandike kukuleeta magi meeru ffe twagala magi galiiroko simanyi lwaki amagi ago gabadde meeru kwanalabe tweziga yiyi gankwafu gaki yankwale omukulu nyeko Derek abantu be constituency bakugamba tebalina da balance day bagala ogani Nuzade nga bagamba tubasika mu gafumbe bufumbi bakugamba nti buno obwana obubulamu ebirunge mu beera buti thank you bali malnourished nti betaaga mwama ekirungo ky'amagi what exactly did you mean by going to give people eggs because now eggs is a luxury wali badde akawunga because wali abantu abatayina mmere mu Kampala it is a fact wali badde akawunga but why mu bintu byonna no batwalira amagi ameeru Nange tumanyiddwa banna waliyo empuwe waffe oyo nga ayitibwa waliyo mu Moses kiwano kagenze ngagabira abantu enkumbi bagobezza oli enkumbi nagamba twagete twagala kumanya kwenda huko twakoowa omaze emyaka 5 todda olwokuba oyagala kuddayo mu parliament kati otuleetere enkumbi tufe tusiibe tufiire mu nnimiro anyway Kampala waliwo MPs mutandise okwetereza nenze katwogere ku let's go back tukawempe yeah bulijjo Nalukoola musiraamu Elias obadde omanyi lyabo kati nze bali nakubuuza erinye kwanza manyi Nalukoola Luyimbazi kati nga Elias tisitira diwulira ne Elias lya basiraamu kweli yennyabo okay okula kuyiga wali mulokole so munnange tuba tuli awo nga banaye akalulu kaoba wale namulaba we bamuyizayiza we satu bamukona najja nagamba nze mulabe sati yange ya beyi laba kyebagikoze ne bangamba we yayina obusungu bungi yadda yali ayogera we batyo by the way nzokusookera ddala I don't support ebyakolebwa ku Nalukoola but njasooka n'okuvumirira violence eyali e Kawempe but still I am not going to support the sympathy Nalukoola was trying to attract from the public. I mean, Nalukoola, you are not disabled. What do you mean? Like he was trying to they make the tore public his shirt. No, he's they not the first one. He's not the first one.
That doesn't make it right. Lopu tebamuyuliza empale. Lopu yatachyogerako. Why are you? Yete yakyogerako. I'm making it look like I am lying. No, yete yakyogerako. But in what manner? I think what is wrong should be announced wrong. If the serving officers decide to wrong civilians. I am saying what they did was wrong. But yakisusa yakaba nnyo. Kireka just ate nalembekera na nnyo n'osona. Awo mwayiriza musajja atwalembekera. Yes, kato. Ebyo byemu ku ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulu nga munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola akwatibwa ab'ebyokwerinda okuva mu kitongole ekirwanyisa obutujju ekimanyiddwa nga JAT. Kukebera okusooka kulaga nti munda saafunye mutawaana naye kungulu ne magumba wano emikono gino gakoseddwamu naddala kuno nafunye bruises ez'amaanyi n'ebinywa birina ekizibu. Ndoza mbirabye ebyali eyo birungi si birungi kuswala kwennyini biswaza bintu ng'ebyo bwe birabibwa ku international media. I don't know what they make of us as a country. I don't even know whether the president watches what is happening. Kubanga bwe bibanga ebintu byali bwe bityo and the president n'agendayo to campaign for his candidate Farida Nambi. N'abiraba ate n'agamba abantu mbona nti abantu bemumpeereza tebantuuka kosa mu mpono wange abeera asobola okuntuukako n'atayogera ku violence eyo ebaddewo kuva ku nomination. So kindeetera okwebuuza, does the president really care about what us is happening? Maybe he might say nti engeri gye kiri nti nze nali campaigning wange tebatuteteganya. Maybe he will want to make us believe that he didn't know what happened, because from what I checked, president yatugamba talina smartphone, so he doesn't see what happens on social media. He doesn't have it. But it is weird how he just comes sometimes and he just responds to what has been happening and said, I saw some of you saying which is so. I'm like, what? Has a hand on X. Yes, you're not on social media. How do you post? How do you communicate with us on X and tell us you have an address? I think for us, President Otuzanyira kumutwe. So we want to believe you saw everything that happened. You just decided not to talk about it, not to react about it. Naye nga ungatuvudde ku ebyo. Walaba bannamawulire engeri gye baakubibwamu. Bannamawulire nabalaba engeri gye baakubibwamu. Nze njagala okutegeeza bannamawulire bonna. Yadde abataaliyo mu field on that very day. Nga gwe wasirika completely. N'otayogera ku kyakolebwa ekyatuusibwa ku banno. The next time it is going to be you. And everyone is going to keep quiet about it. And you will see. You will see. Mwabalya. Netugamba let's boycott and not cover this event over the parliament, and you guys are like, for you cover no. Do you know how they say they are going to boycott tebachaddamu kugenda ku ebyo ebintu biki? They went. And they accepted to go and they went. Era nze simanyi baba abagulo baba bawadde kasente, but they went. Naye njagala okubategeeza nti compromises ze mukola, whether they compromise you or you just compromise because you want to break the news, I do not know, but kigenda kuongera, kigenda mu maaso, because bamanyi mu batiisa ne mutabiirako kye mukola. Yeah. Naye ffe ng'aba TikTok tubategeeza nti tetugenda wantu watukolerwako violence. Yes. Era bwe tugamba nti tu boycottinze security kyonna ekya security batukiboycottinze. Tukolagana na violence na disrespect ya human rights. Yes. Ebyo bwe bibeerawo ffe nga twejjawo. We do not mix with we can't be in the same room with violence. No. Ffe bye twabigaanira ddala. Tetubikiririzaamu. Naye
Bannayuganda bagamba security vayo yetonde bibadde bwo biki nenda baba minister abamu nga bagamba bo babadde ekisookera ddala Kahinda yabadde tali mu ggwanga, so he doesn't know what was happening in Kawempe, and for that reason he has no comment. Jikone. You know what that means? Can't see the case. But I came to present, so I will not technically be quiet. And there is this NRM member, Babu Francis. That one said, abantu be Kawempe provoked the security people. Okay, they did. And so, they acted on provocation. Ngera yagamba, engeri gy'alabamu ebintu. Singa abantu abali e Kawempe tebaba provokinga. These ones manya jati, manya amajago gonna gonna agaliyo. Baali tebalina kye bayinza kukola ku muntu yenna. And then I asked, ero yomo yatugambye nti bannamawulire baali bavudde ku mulimu ogwali gubatutte nga bali mu kukola birala. And then I asked, what are you talking about? Kiki omunnamawulire kye yakola to provoke the security people. Ekyokubiri mulimu ki gwe batuma e Kawempe gwe bataakola. By the mulimu ki gwe batuma gwe bataakola. Because what are you talking about? What are you talking Is about? it even the first time that these scenarios happen? Is it the first time? Because it's not the first time we have seen this happen to journalists, and it's just that the difference leero mwakisusizzaamu. Yes. And muswadde aino temukyaswala muswaza buswaza batuswazizanga eggwanga dada afa abalwanyirizi b'eddembe kakati munnange committees not parliamentary mu recess committees zikole munnange nga bayitibwa abakulu deputy CDF n'omukulu atwala ministry ya defense nga babayita mu committee bagende banyonyole what happened, what went really wrong happening within this country. Amaje ga Uganda gali all over. You see, being all over, bali Sudan, bali eno, bali eri. I do not know what the president is trying to prove, but you can see Ugandan army is all over Africa. Babo Somalia, babo there, bali where, everywhere. Bulijo sango sanga yo munamaje wa Uganda. Awamu for personal reasons, awamu for security reasons. Manyiba nebye bitu ebiri byanjawulo. Aso okubeereko ngo agenze kubatimba. Sorry ngezezza. Oba golodi. Omanyi international court yatusingizana omusango mbwa amaje ga Uganda gabatimbe Kongo. Timba zine embaawo. Embaawo. Ne batusasuza sene pitirifu tatunazimalayo nno. Ale twabe embaawo. Gundi kirate mpola bajja kusubira mwere. Kakati. Neno budget eri gye bali mu kuteekateeka enetera okusomebwa. Mweriri ebbanja eryo bali planningira. Odisasula. Tugenda sasulako Kongo omutemwa bweguti. Atashula ko justice. So banaife netwoga byapala paze obatosoma gendo osome zetojjano kuntandika nkuletere bwino yenna kati oyo ebibu ebera evidence yange to use in court just in case just in case kyanga kyakulwa just in case bewakanye oba just in case bewaka nga bankutte tebagenda kukwata muganda kakati omukulu Jacob both ne Samo Kidi ono nga ye deputy CDF balabiseeko mu kakiiko mu committee ya defense and veteran affairs bano nga bagenze kwansalinga some questions ababaka beze babadde bayina bamagala okumanya what exactly is wrong with the security je tuyina gwanene Uganda because if you're meant to protect and you're attacking era nga bagala okumanya amaje gerabira emirimu gye gayina okukola kisaawe they participate in the politics ezibazigenda mu maaso gafuuka ndi partisan because amagye g'eggwanga gayina kubeera nani partisan okitegedde so munnange bano ne bagenda mu komiti eyo ne batandika Theodore Sekikubo n'aleeta n'abuuza omukulu Jacob both n'amugamba ssebo mukama waffe yo men in uniform nga basusiza violence basuso kuba abantu Jacob nagamba me last wore a uniform in my high school. That is why I'm even so rude by that was so rude and so I direct to the people in uniform. People in uniform. Hey, you ask the men in uniform. Me, I don't wear uniform anymore. I last wore it in high school. As in both. It's like you don't care. Okay, you don't wear uniforms, but didn't you see? At least say, yes, I saw it happen, but I think let the people responsible for that wear uniforms do that. No, tujukisa wakoma mo high school or kwambala uniform. Wow. I like the river. I'm like, okay. So these are our ministers. By the way, he is a minister.
He is a minister. So you get your answer, and I'm like, otyo, or both. Was that even called before? You would have said I am not even in the right position to answer that question because since abakulira mpise n'abakulira. Yeah. Naye kirungi nnyo Samokidi. Watukoze bulungi yasose na kwetonda nga tannannyonnyola. N'agamba naye ntuusa okwetonda. Eri bannayuganda mwenna abaakubibwa n'abataakubibwa abaakosebwa n'abataakosebwa nti we are sorry. Babeetonze era nga bagamba nti ku lw'abasajja baabwe abaakola ebyo bye mutaalaba bulungi oba ebyagenda maaso ebitaali bulungi nti beetonde era ne banda atutegeeza batula ne bakola analysis ne basiba be basibako n'agamba nti people ne bakwatibwa aba bakosa emotions in fact people use emotions era n'agamba okunoonyereza kugenda mu maaso era n'agamba ensonga lwaki ekyo kyaliwo it is because people don't know how to control their emotional conscience. Naye kati nzaawo I was confused at some point because if the assistant CDF says he's sorry, you know, bakwata, whereas the CDF uses his mutimbagano because he doesn't come to parliament anyway on X, and then he's like, I'm going to promote this particular person because they are dagana kuwa munamawulire of this particular media house. So which is which? Mutuzanyira kumito because where is even the proof that mwaba kwata? What are you insinuating? Maybe Balimba. Okidi was lying. This apology could be not genuine. Because first of all, n'abaka bagambe kale apology erudde nayo because it happened. First of all, let us first appreciate the apology. The genuinity needs to come later. Genuinity and apology just walk hand in hand. Thank you so much for apologizing. You know, it takes a strong person to apologize. Yeah. Most of the weak people don't apologize. Yeah. Are you telling us what your head is telling us? Like not head like as in actual motwe, but your leader. What your leader is saying, or you guys are on different pages? Because if for him he's saying to promote the men that were harassing the journalists, and then for you come with a sincere apology and you're apologizing and you're telling us you guys took steps, you even went ahead and arrested those that took part in such actions, then it leaves us in space. Who is who? What is what? Who is right? Which is which? Please. First of all, I want to applaud you, kid, for apologizing. Okay. The second is your superior cannot apologize. I will never. And we know we shouldn't expect an apology from him. But the fact that you apologize on his behalf, so we take the apology. We take the apology from Muhozi Kainerugaba. Through you. Okay, Gatlabe. Committee. I want to ask the CDF, because me, I don't put on uniform. I stopped in A level. So you speak for those who put on uniform like you. Allow me to take this opportunity to officially apologize to this committee. We are very sorry. We saw what happened. It was purely operational mistakes. Operational mistakes. That is not our doctrine. Aha. Anyway, let me just join in with Farida and just say I appreciate the apology. Thank you so much. Why are you sounding like you're being forced? What is wrong with it? No, I'm just being on the same page with you. To accept to things you. No, you're right. By the way, it's very hard. Some people. By the way, the hardest thing is to say is usually it's sorry. And actually, someone saying I'm really sorry on behalf of so and so. No, it can be easy to apologize on behalf of people, but to apologize on your own can be hard. On my own behalf and on I think Okidi should have said like this. Yes. On my own behalf and on behalf of the CDF General Muhozi Kainerugaba, we apologize to Ugandans. But anyway, we still take the apology. Ugandans, we take the apology. And thank you so much for being... On behalf of the Ugandans, we take the apology. Yes. Today, walala. Zibadenya. Zibanya. Katwane twatuse. Bamagulu ana. Simayanga motoka. Simaya bishina oba abirabyeko. Okimanyi. Nti esaawa yonna omuntu eyefuula very serious ku mulimu nga yagenda n'ebisumuluzo bya office Mataba gamutwala. Office lesigala ngeri locked. Akeera nnyo atwala ebisumuluzo office agigula Mataba ne gamutwala. It is very bad. But it is sad. At this point, we experience floods in Kampala. Like how?
Like how? Okusookera ddala mweno story nja kukwogera ku bantu bano asookera ddala minisita wa Kampala owokubiri Lord Mayor owokusatu KCCA. Nze Lord Mayor I gave up. Simu bubi Lord Mayor omulodi waffe tukwagala nnyo but for me I just gave up. Apart how you just Lord report Mayor singing about the rule of law. Oshtegedde. What exactly are you doing? And reporting to us, you know, Dorothy is not doing this. You know, so and so is not doing this. You know, this and this is happening. Pushing what are you blames. doing? Yes. All you do is push blames. What push are you blames doing? as the Lord Mayor. Our dear Lord. Hey. We love you. We're so very Ye kugwa kubwa. Thank you. Kati fe tuli kubwa lyo lero. Thank you lalo tuli kugwe omulodi ha. Na njaga kubategeeza omulodi yatukyalirako wa. Omulodi Yali waneeno ne Honorable Martha Karua. Yes. Ningazo tukyalirako mu new offices and we appreciate the visit. Yeah. Naye fe kyo tekiruganda kugambako. By the way, omuntu akwagala yakugambako. Because rule of law na yekejje. We want it. But as the Lord Mayor. How do you see your city? How do you see your city? Do you love it? Are you impressed with what's happening? Does it impress you? As the Lord Mayor of a city that is flooding to that extent? Maybe he's taken up with so many things. You know, they're still robbing for their PFF. All he does is apportion blame. Olwaleero ayinza okubaako Electoral Commission. Gwa nenyawo. KCCA. Olala nanenya abali mu finance awo tebatuwadde ssente. Olala, like he does apportion blame. As the Lord Mayor of the city, when do you take responsibility for the things that are failing in Kampala? Because it is very saddening that we see Kampala flooding in this era. Apparently, my worst road in... And you know what also beats my understanding? Is why do they have to work on roads in rainy season? Akasana katuocheza kuva January, February. Why didn't they work on those roads then? Why do they work on roads in rainy season? Kakati, nja kutegeeza. President wegwanga lino. Pozi yani? General Kaguta Tibuhabura Museveni. Oyo yennyini. Number 1 wa Uganda yatutegeeza n'agamba nti kati ekitongole kya UPDF kyekigenda okuba nga kikwata contracts ez'okuddaabiriza amakubo olw'ensonga nti bwe baba private companies teziyina bumanyirivu bumala ekyokubiri basaba ssente nnyingi nnyo kakati n'agamba UPDF ejja kuba ebikwasaganya era emabegako wali UPDF yali akola ku makubo g'omu kibuga Kampala awo era ne batutegeeza tubuzaayo kati tubuzaayo bweki ne bwekiti naye njagala okubategeeza the flooding that is happening in Kampala one it is environmental abakulu mu nnema bagaba plot mu swamps abantu ne bazimbamu amayumba so within amazzi tegalina wegalaga ekyokubiri KCCA drainage system is bad. Very bad. It is really apparently bad. My worst road to pass is the road of Natete. Oh my god, that road is so ugly. Abaana ne obaita no abuza bana ekizibu kyo kyoyina omwana abera ne mutu naga mwala like obera mu plural and singular mwala ekwangu yide kyoyogera exactly. Natete has very bad poor like bad drainage systems emyala diriawo ate nekiraba kasaso abafuke kasaso abajjako kasaso mbu ne bamuwa abalalu ne bamusula myala emitono wejiti so no lyokola ba flooding and for some reason army are connected you find waliwo mwala guyite Natete ngenda paka Kampala mu cities in wakati so before you know it is affecting that side as well. Eggulo bannaye abantu abalabye olinga gamba nagula poloti naye kati negiswala kinagula poloti naye nayo ndinanga gamba kanyinza nagula akamotoka naye ndiguzeemu poloti anti nga n'emmotoka bazitwala ngolabira ddala nga ngokakale sira nagulamu poloti okitegedde abasajja bafiiriddwa ebintu byabwe waliwo gwe nalabye nga wahaliya nga amazzi gakomeeno bwe bati nemanyira ddala kati oyo agenda kubeera ssente mpitirivu nnyo okuzza ekyo nalabye abantu mu industrial area nga bakaaba waliyo bodies ezitalina kugenda mu mazzi nga emaali egenze nga bantu bakaaba naye obuzibu buli ku bakulembeze baffe balina omulugube obutaagaliza enkwe buli kimu kiina buli kimu bakirina bale esigambo tetwagala we love you so much our dear leaders nemuyina tulina abakulembeze abalina best interests za Uganda at heart ebyo ebintu ebimu twalibadde tetubiraba because we have sung the song of the drainage system in Kampala. Every day we talk about the drainage
every rainy season we talking that, about drainage in Kampala. No, olaba ne airport ya flooding kwa toro ba nice city. I do not want to blame Ugandans. This time round I am not blaming any citizen. Because it's talking about wetano obuntu obokuteka mu rubbish. Rubbish, yeah. Kakati batugamba it is one way that is leading us to a smart city. Obumanyi ebwenkana. The size of those things. This. But do you also know that those things are important? In fact, sentence gendera and those things. Tell mu na Uganda wanaina magezi. Walokala bekonga kakuse. Rather nga kajude, sorry. Nga kajude. Oba when do they drain them? Like you going to emptying balikoba because it's not like imbu olunaku mbu ogamba mbu kumacha then half time babu ka draining no. Kabera one kajula ne kabimba ne kegula ne kasinga as in like I don't know, you people just take our money on different things. Now she has stated that they are imported. Seriously. Nze saagala naye njogere ku bintu nga mugamba ate banayi byetwogera ka Mataba mwagala bye Kampala. People lost their lives by the way. Abantu agamba emirambe ejintu wana najira. Mwagala bye Kampala aga Mataba gatuta abana abadde bakeera ogenda ku ssomero. Gatuta abantu bangi nnyo. Last year we saw a woman eyagenda nga bamulaba nga akuteka umbrella bwati n'alinnya mu n'agenda. Ne banoonya omulambo gwe nga ab'Enganda tebagulaba. But we experienced all that because of one thing, bad governance. Because if you had good leaders, kale singa mulimu ababi n'abalungi ng'omulungi yali ku top, they would say ani yali sente ez'okukola drainage system e Kampala agobebwe akwatibwe asibibwe. As simple as that. Bakwata no Dorothy Kisaka alilidda we misango yegiriwa bano basise namuju bali kuki gamba bana bakesisiye be bawumuza bakisaka bebo bengamba nti babakwata ne baba wabaire misango gyabwe gituuseewa. Kati Farida zino bamanyi otugoba mu kooti mbu abaana mawulire temukirizibwamu mijina emisango gamba basise namuju abagamba budget gyongereko obuwumbi 5 bwange kati bo misango gyabwe gituuseewa. Farida enaku zino I am privileged that Jempita n'omukulembeze gwanga gyayita era chance obuzibu bwetusinga osanga is how we batusiba like for an hour also because the mukulembeze wa gwanga is going to use that road. So I want to inform you that every day that happens. Jempita every day it happens. Era over jova nga wemanyi kale bagenda kwata zine sawe bati aiteo nze simanyi. So kati nze njala kwebuza omukulembeze w'eggwanga te sofata natambula ko kulaba ekiri mu Kampala kulaba ejo myala abantu ngwe bali okugenda mu myala abantu ngwe kale ngawe tu flooding achogamba tanakirabako. Has he addressed anything? No, has he even talked about it? Because he's moving. The other day on Wednesday, I was going somewhere ne batusiba. Ngala nazira yinga bamuyisawa kwanga je tuyita yennyini naye jayite ennaku zino simanyi gugudo ebabachi. So kedadde okubanga bahandula be bamukweka amawulire. What is happening in the country ngatabiraba? Yes, so. Then why would you rule a country that you don't see what is happening there? Why? This is the important things and this is not. So what is important than having a smart city? What is important than having good medication? Your position as the president of that country that is dying. Is that the actual importance? Or I am lying. That is not the important thing. It is technically it is your importance for now because wabato so abira because enaku zinatambula the other Wednesday kwa yatonya kuva ku machapo kasawa around 12 bansi ba somewhere natuka office na ingira mu office sawa nga musanvu nga bansi because that gentleman has to pass when alimpita nenga wotunola amazigoka. Yes, Mr. President, I want to say I don't want to disassociate myself with her statements. What statements? But he does. Mr. President, don't use Gaba Road as you're going. Where do you usually going? But you use Gaba Road. Mr. President, njagala okutegeeza nti abaana woyita nadala abagenda mu masomero the missing exams, the missing classes because abantu babakugulire kubo basibe kubo for full hour and a half. Yes. Kakati omwana takirizibwa sala kubo tasikirizibwa kutambula tewenenya tokolola toseka toyogera. Totambula tosana gamba ave kuboda they twerk they people don't. Are making losses because Mr. President we are using has to that pass. Era so tusaba otelezemuko abana bagenda kola papers they will not graduate because you were passing. Anyway, Katulaba area badde I think ku Mataba side and then we come back. Ebifo byonna nga wano Lugogo
amazzi gakulukuse ne gaggwawo mu dakiika ezitasukka 15. Kitegeeza omulimu gwe tuze tukola ogw'okugogola emyala, ogw'okugaziya emyala awamu n'okulaba muno gibeera mu mbeera ennungamu gukoze era gugenda kukolera ddala gye tugenda mu maaso. Ekifo kye Nateete ku luguudo lw'e Masaka twakozeewo box culvert okugaziya amazzi, okugaziya omwalo ogwo n'amazzi bwe gakulukutira okuyita mu luguudo, era nga singa enkuba ebadde tetandise nga y'amaanyi ne ku Big Loaf ku luguudo lw'e Masaka olukadde nawo tutandise era tugenda kutandikawo box culvert endala. Munaye, to the families that lost people, to the people that lost their lives, the families that are right now going through hard time because you lost your your loved one in the, you know, in the flooding area of Uganda. We are so sorry, and may their souls rest in peace. And my only prayer would be, can our leaders really act? Because our leaders, mubeera mu office, kale tetugaye mu office muzingira late naye amataba gano galuddewoko ate nga singa mbugakomye. The rain season is still going. So can you please try to do what you're supposed to do? Can you please try to love your country? Tugenda mu elections. What are you going to tell us when we are suffering like this? Seriously, what are you going to tell us nga tusuubiza ebintu bitukolera and ekisanja kikyo kiweddeko tewali kyokoze? What are you going to tell us? For example, kankomyeko kati Lord Mayor. Lord Mayor, do you still want to be the Lord Mayor of Kampala City, even the next Sanja? And if yes, seriously, what are you going to do? What difference are you going to make? Because you have always complained, so and so is not doing their job, so and so is not doing your job. Are you really doing your job? You as the Lord Mayor of Kampala? Farida. Story sijizaako mukono. Kankwe. Kakati mba ntambudde. Nga ngenze ku bano kwetuli tetuliiko tuvuddeko tuzzeeyo obaana b'amataba g'abatwala nga tuzizzaako muyenga eyina bunga tetuyina buziga bayina munyonyo babasazeeko oba amataba g'abatwala bambi nabo. What is the problem? What is really happening? It could be the Mataba as well. Kyensinga okumanya nti umeme yaje mu Uganda mu mwaka gwa 2005. Babadde bamaze emyaka 20 nga baweereza banna Uganda amasannyalaze. Era project eno ya rural electrification batukoledde ddala omulimu mulungi nnyo. Era kusinziira ku reports zaabwe balaga nti batambuliza ddala amasannyalaze mu bitundu ebisinga ebya Uganda. Era ku mulembe gwabwe kwe tufunidde ne buyaka. Ku mulembe gwa umeme tufunyeeko ebibi n'ebirungi. Amasannyalaze we gasinze okubeera ag'ebbeeyi. Yogera ku units okudduka. Units kale you just steal our units. Baronno. Bajja mu Uganda muno nga batusuubiza ebintu binyi like you know tujigereza ku kiba na Uganda bayinza okutegeera. When you just enter a new relationship. You know you promise everything good. Heaven and earth, I will love you till smile like Victoria dries, till where there are no floods in Uganda, till kwagambe kibeerawo. Sabano bwe bajja mu Uganda basangayo CDL. Uganda Electricity UEB. Sorry. Basanga Uganda Electricity Board. Kakati obava ku UEB ne tugenda mu umeme. Umeme tambulize ddala emyaka 20. Kati bagenda bavaawo leero enkya tuli ku use ECDL. Yani UCDE ero. Uganda something electricity Distribution Company Limited. Okay. So I don't know whether it is limited by guarantee or by shares. That is it. Are we supposed to be happy or sad? Because as far as I know, even Umeme was supposed to take Uganda. Umeme isn't something of Uganda, and we are promoting by Uganda. South Africa. So this one is Ugandan. Huh? Uganda Electricity Distribution Company. So Limited. We are going to be getting electricity right from here. Bubu. As in Uganda. Uganda byebasuubire bitagenda kusoboka bye bino wamanga. Mbuno amasanze kagenda kukendera mbukati unit yekkeko percent zebadde egula. No. Tekigenda soboka. Kiza hai egenda kwambukako. Mbuno amasanze kagenda kubeera stable lwensonga nti ebyaffe fa babikolamu. That can never be possible. That will not happen. Era njagala okubategeeza n'ekirala mbuno bagenda kuleeta buyako obupya nedda. Tugenda sigala ku bukadde. Thank you.
kati kikola kakati kabya kekigambo umeme. So how do I add? Bija kuchuka mpola togulanga kodi nosigaze. Nene umeme yenyini okutuletera customer. Na umeme yenyini okutuletera obuyakobo byachuka mpola ngava eri kuba kwalinga tukugenda nga bajjamu obuwaye emisana. Nibabuza amoregulo. Ngaja emisana naza orego so by the time umeme came in place so then echusa nikawaya katika teko yakazo atojja mukawaya dozawa kawaya. Nenga umeme etusibudde leero. Tusibula ncha sorry. Ku 31st. Yeah. It's when it because hands, by first it hands over on 31st. By first it is UECD banayi kigamala kiwanvu nnyo bwe kityo kale be bagenda okubanga bakwasaganya ekiri ensonga enkulu eziri mu mweno transfer of power ziri nti gumeme ebanja first of all kubanga bagamba they have continued to put in money even when contract yabwe nga egenda kuggwako because it is within their contract nti mujja kukola ebyo ebibakakatibwako paka contract yeweddeko banono bagenda sikweyagalira Uganda yagano renewing a contract reason is I don't know but they just refuse those people in the power I don't want to be because for me do I even have a say? Why? No, I don't so no they refused completely okubanga bakola ki renewing a contract yabwe era nga bano tebalina kyakola balina kutwabulira naye nga bano bagamba nti babaddenga bateekamu ssente zaabwe yaddenga contract eneetera okuggwako so that means balina bye babanja ate bano abali mu kutekinga up the responsibility of kutuwa masannyalaze nabo bagamba balina bye beetaaga of which tesente tebannazifuna era omukyalo omu atwala ministry ya energy yategeeza nagamba nti nno esente okulwawo kibatataganyiza emirimu gyabwe olw'ensonga nti ebintu ebimu bye beetaaga okugezanga transformers balina kuzimportinga from outside something that needs money ate nti watch ordering it does not come the following day you will have to wait. It takes so some that time. Means you know what that communicates that waliko ebitundu ebitagenda kubeera n'amasannyalaze we are going to experience power shortages mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo because of this transfer of power categorical responsibility nti wagenda kubeerawo ebitundu ebitagenda kubeera n'amasannyalaze era mu kyo bakubiriza banna-Uganda bw'oba olinayo yakaawo ng'olina akasente gula units loading teekako so that zikutwala paka this whole katemba is done because anyway it won't even take a month but if you can as for now at least oleme kumala myezi 5 nga toyina liso maleke yena mifo 5 nga toyina electricity so go ahead buy those units because bagamba nti wona agula later nga bavudde in the system it will be hard to generate those token numbers and all that which will affect you. For me, amachagalero naguze yaka, which was hard to go on. I had to call Umeme and then they give me certain codes and then I put the yaka that I'm supposed to put already written sobera kind of hard because they give you the token but it just doesn't go there. It just doesn't go on your what? On your yaka. So those are experience so bannange bannayuganda tutandikire ekyo tulabe omukyalo oyo nga batunyumiza ku bya Umeme n'aba Umeme bennyini mu ngeri y'okuhanding over then tukomewo. Some of the projects are going to see power stability in this country because they will be working on substations like in Njelu substation. Bali batona abantu abali balina amasanyalaze bali kumpi emitwalo 25 gyokka kati bwe twogerera tugenda okuvaawo oba okuzza network ya government mikono gya government nga tulina abantu obukadde 2.3 abali ku masanyalaze gano betwayonga ku masanyalaze. Byebye munnaye alina amatu awulire otherwise Umeme is going whether you cry bambize badenga ne gayi wange omumeme nga ne babanzijeko mukubira kuzanga mobera wawe nyini nanzizaako munnaye ebyo bikomye imposing mukama kuyambye company ejempya ne retaining and then they can give you those privileges because in Uganda you can never be shocked obuntu berawo ever. I remember someone was telling me amasaze gagenda there's a time we went for 2 days 1 day and then he was saying choka I forgot I had my guy in Umeme who I could call and bichi now I need
another guy in that Chitongole. And then to the people that have been working there, tuliwa munamwe tubasabira munaye. This new Chitongole can retain you. Mulebe losing your jobs. Okay, that will be really good. Otherwise, already there is high rate of, you know, lack of jobs in Uganda. So katwetuongerako, it will be terrible. Yeah. Farida kankuwereze. Ntambulira mu history kubanga namusoma okuva ekibiina ekyasookera ddala mu ssomero paka mu university nga nsoma history. Kuva P1? SST yabeeranga history. Bw'otyo obumanyi. Kituufu oli mutuufu. So nonja kuzzaayo omwaka oguwedde munnange Kanso Aaron Kizza bwe yajetekebwako emisango sangaawo ng'alwanirira yali mu kooti ng'alwanirira Dr. Kizza Besigye Kiraaya nti we kakati bwe yalabikako mu kooti mu mwezi ga January omukulu Freeman Mugabe naga nti mu mwezi gwa December omwaka oguwedde 2024 wazzaano omusango ne tukugambako n'ogamba ojja kukyusa n'otakyusa ate era kati you are found in contempt of court. So for that reason teweewozaako toyina kyotugamba tukusalidde genda emabuuso so kati emabuuso amaliddeyo eddala ebbanga so far kuva December, January, February, March. January. Oh, okay, December, January, February, March, April. 4 months so far. Kakati bali ba kooti. Oh, sorry, 3 months. April mbadde njise. Munnange kati kooti yasinga okutaputa amateeka mu nsi Uganda negamba nti kakati General Court Marshal it is not a competent court so bannange talina kutwayinga disciplinary committee and for only bannamaje it's a court teri civilian yakirizibwa kubanga tryingirwayo in fact they kinda dissolved the court Marshal chokola mulaba tekyatuula paka nga bafunye ba constitution zeka nakaliye ng'eriko bannamateeka eri yatuulangako Freeman ngakati Freeman Mugabe takkirizibwa n'okusemberera komiti ey'abantu omusanvu erina kubeerako abaasoma amateeka kati olwo tribunal eve mu tribunal efuuke competent court kakati ekyo nno kitegeeza ati nti emisango egyali mu kooti Marshal gyonna egy'aba civilian okusingira ddala gidde eno mu civil court si kakati omwo muno mwegulina omusango ogwaffe ogwa omuntu waffe ogwa Aaron Kizza era nga bannamateeka be ba-applyinga munnange omuntu wabwabwe ateebwe ekisookera ddala yakwatibwa kooti etaliiwo mu butuufu bwayo ekyokubiri yaconvictingibwa mu ngeri eya etategerekeka because how do you come to wewozaako bikitugusaze biki what genda yo 9 months this free world for contempt in court ekyokusatu contempt in court esibiiswa muntu myezi 9 everything was actually wrong. Technically even if he had contempted court sekati ebbanga liwedde because alina kola 3 months nga bamuta so akati munnange abadde nga yajja for okubanga for hearing no week kakati enaku z'omwezi nga 4 mwezi gwa April gwe tugendamu agenda kukomawo for rolling kulaba afuluma tafuluma so kakati ndowooza tulabe ebyabadde mu kooti katono nnyo tukomewo. My God, it is 76 days since I was illegally detained in England. I implore this final report to bring that illegal detention permanently. In view of the fact that all this is now on the court record, I will render this court's ruling on the 4th of April. The bar in East Africa is concerned that an advocate continues to be held in custody for no offense at all, but representing his client. Sazeewo twongeremu G endala okulaba nga wabaawo ekikolebwawo oluvannyuma lwa Supreme Court okusala wateekeddwa okubeerawo ekikyuka ne tulaba tewannabayirawo kikyuka embeera yeeyongera kubeera mbi yadde Supreme Court yasalawo nejjawo General Court Marshal. We just hope for the best come 4th of April. We hope for the best kwa kat for example ngwa contempt of court already time ye yadde wabera in any case no yakikola time ye already yandibadde weddeko legally yandibadde weddeko because he's supposed to do like 3 months and so we are waiting for the ruling obaba mwabere obate bajimuwa and then Dr. Kizza Besigye I'm praying for you my leader.
Ebyo bikyali biwamu. But God is good. Yes, he's the leader. He's an opposition leader in Uganda, isn't he? Yes, he's an opposition leader in Uganda. Is your leader. He's my leader. They are top there. Yes, even the president of the Uganda is my leader. Everyone is just my leader. It is okay. For me, I always respect your calibers. Anyway, Farida, how are you njagala kitabulemu sabo nsindikayo. Nzeno mba ntambudde nganziza wano kusetesero y'eggwanga Uganda parliament yaffe. Madam Speaker, Anita Among, how are you? Hope you're doing good. How is Parliament? Now, Madam Speaker, I want to know what happened to parliamentary regional sittings. What exactly happened? Because you guys had a budget. And you passed it? With Gulu, you passed it. And you just kept it. And you promised the Ugandans that you will be having these regional sittings after 3 months. That is from last happened? Year. And you just went to Gulu, as in only Gulu, with the money. You just went to Gulu and you kept quiet. Why are you not updating Ugandans? What is wrong with the Parliament of Uganda? MPs. Like, muli kwefula mula mukola nnyo simenyanga mulaba mutuuza zino committee sinamije ngali tunabalanga mukyogerako. Madam Speaker, Deputy Speaker. Bana ebuzibu ki bwe mwafuna? Opposition leader. Luli wali ogambye gwe ne opposition temugenda genda ne wabera abagenda. Ne kigwa. Katumusonyiwe he boycotted, so we would say he doesn't want to know what is happening. Kakati abali ba following a regional sittings. Why did it end with Gulu? It started with Gulu and ended with Gulu. Where is the problem? Can you please update Ugandans what is happening? Yes. Because you gave those regional sittings a lot of money. You budgeted. You budgeted for them. The money was passed, and you said you are going to have those regional sittings after 3 months. Kakati wakayite miezi mukaaga. Tubadde tusuubira nti miezi mukaaga twabadde ne regional sittings 2 twali tudda Masaka tetunnabeera kale mugende mu Eastern. Buzibu buliwa sente za mwazirya mugamba abantu mwazirya because we are used to that. Where is the money? Can you update the Ugandans? Give us accountability for the money that you used, because by opposition bali bagamba esente ezo zisobola okukola ekirala and you justified ne mugamba ati regional sittings zino zigenda kusobola kusembeza the people to the leaders. One reason. Second reason, we should very be able to understand the problems of those particular reasons. Another very valid one. Now, do you want to say you stopped to want made you understand the problems of all the regions in Uganda, and you don't want other sittings? We are just asking questions, we need answers. Yes. We are Ugandans and responsible ones. Please give us answers. Abakulembeze ku parliament kamba nokoleyo. Madam Speaker, Anita Among. Can you please tell us, because ekintu wakikulembera you spearheaded the regional sittings. We backed you up as Ugandans because twagala enkulaakulana. You failed us. Can you account for the money that you used? Because we still want to be close to you. You only stopped in Gulu. So you think I'm close to you when you're in Gulu. I am not. I still want to be close to you. Oh, who be Deputy Speaker? Tayewa, my leader. Nyagala okutegeeza. Omukulu Lumu, Richard Lumu. Ono yaleta ebbago nga bali eggulu. Yagambye yadde ebbago lye yali naye ebbago. Richard Lumu kutumiddeko kubanga bambi maybe even that regional sitting wasn't even that effective. Ebbago baganya disa we mwakomaawo. Omusajja oyo yategeezezza. By the way, omukulembeze yategeeza n'agamba nti yadde ebbago lye yaleeta lulinga baliwa eggulu baagana okuliisaamu ne ku luno asuubira nti bagenda kudda mbatuulewa e Masaka. Sitting eddako nti era ateeseteese ebipapula bye okubanga aleeta ebbago eddala alizeemu batuddize federal. Kalize kambuze zino regional sittings ziri yali oba are they like yali? No, because the last one to Gulu last year. It's a brand new year. Batutegeeza nti zigenda kubeera nga zihappeninga nga wayise kasa wayitayo emyezi egya kati balaba mu region endala wayiseewo egya emirala egya ngala region endala wakayitawo emyezi mukaaga. What happened? What happened to our money? For us, what we are concerned about is the money. Because that you budgeted for those regional cities. Now we are going into another financial year. You budget again. Because you are going to budget again. Now we want to understand, where did that money go? We are okay. For as long as the reasons are valid. Anyways, but when they are not valid, what are we going to do?
We demand for... We shall demand for the regional sittings. We will need to see accountability. By the way, let us see the accountability or let us have the regional settings. Yes. It is as simple as that. Yeah. But I can't twata tubakolede. Twale twaiseko nnyo. Twata tuzimbye gwanga. Tuba tuzimbi. Katuvewa. Kale ngati tunavaawo, I want to end on a sad note. I want to announce the death of Shaka Sally, who passed on that was I think on Thursday, Friday night, Thursday night. I think Thursday night. Yeah. On Thursday night, it is sad. Those are some of the powerful people that you know that were in Uganda. But yes, anyway, we pray that God and angels receive you so well, and may your soul rest in eternal peace. See you next Sunday. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.